Prema and ahimsa will come and you will understand. Without prema, no ahimsa. Without ahimsa, there will be no prema. And both these qualities will come established in you because of prema. So, once when prema and ahimsa comes into picture, then you will understand unconditionality. What is unconditionality? What is unconditionality? Unconditionality is the truth, Satya. So, Satya, Prema, Ahimsa. Only when you start one after the other, Satya bandagle Prema barodu, Prema, Ahimsa baratte. Prema, Ahimsa bandaga Satya annodi enu annodi you will start experiencing it because you have started following Satya, Prema, Ahimsa. Then you will understand these three qualities. Then you will not understand anything called as enlightenment, other than enlightenment. ಈ ಮೂರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದಾಗಲೇನೆ we prepare a ground for ahimsa. Satya, Prema, Ahimsa. You have to start practicing these qualities. So that is what Tattva number 28 comes in. So, tell again, Shalini, Tattva number 28, in context to whatever small points I discussed now. If you, go ahead. If you correspond with unconditional love in your heart. Yes, one nimsha. So if you correspond and treat others with unconditional love, then what you understand is what? You establish ahimsa. Yes, you establish ahimsa. So when ahimsa gets established, that means you are automatically you are revoking and invoking Satya. Alva? Because of Prema, certain qualities came, and because of Prema and Ahimsa, you will start understanding everything with unconditional love. So unconditional love has got 1, 2, 3, 4 gunas. So you have to literally practice it. In your work culture it is okay. But as much as you can, you have to experience this kind of Prema and Ahimsa. Then automatically all the other things will follow. Prema, Satya, Ahimsa. Kaya, Vacha, Manasa, you will see to it that you are not troubling the other person. Alright? That is the whole beauty of this. Alright, Nodi? So if you have any one of these conditions, then automatically divine experiences will not come. Gods will not come and rub shoulders against you in vibrations. God in Kali Yuga, as I told you in the morning, God does not come to you and make His presence felt with you. You have to feel only God through vibrations in Kali Yuga. Vibration indanene ಆ ಸ್ಪಂದನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಜುಮ್ಮನತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಈಸ್ 100% ಟ್ರೂ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್.
Since your logical mind will not believe in that experience, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗಾಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗಾಗೋದು. ಯು ಆರ್ ಅ ಸಾಧು, ಯು ಆರ್ ಅ ಸಂತ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಡೋಂಟ್ ಡಿನೈ ದಟ್. You are going to be enlightened in the future. If not today, at least tomorrow you will be enlightened. So with that kind of a confidence you go. That is why these principles are enacted or incorporated in you. 26, 27, 28. So when you go and fall back in all this, what the tattvas, it is being taught to you. So one by one, the innermost experience, it will start unfurling in you. ಅರಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. The whole tattva is how you are going to feel it. For that you have to prepare yourself with unconditional love. God has blessed you with unconditionality. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಜಾತಿ, ಈ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾರಾಯಣನ ನೀವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾರಾಯಣನ್ ಒಂದು ನಾಮನೋ, ಎರಡು ನಾಮನೋ, ಮೂರು ನಾಮನೋ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾರಾಯಣ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ವೈಷ್ಣವ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ನಾಟ್ ಟು ದ ಶಾಕ್ತ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ನಾಟ್ ಟು ದ ಶಿವ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೂರ್ಖರಾಗಿರೋದು. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯುವರ್ ಚೈತನ್ಯ, and because you have not understood your chaitanya and nobody has taught you what your consciousness called as chaitanya is, that is why you are all trapped in your ignorance. ನೀವು ಮೂರ್ಖರಾಗೋಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಥರ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 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 ನಾರಾಯಣನೇ ಗ್ರೇಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶಿವನೇ ಗ್ರೇಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೈ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಗುರುಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಚಾರ್ಯಾಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನೇ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಶಾಕ್ತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ನಿಮಗೇನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನೀವು ಈಶ್ವರನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಅರಿವು ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾಷೆ ಗೀಷೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಂಕ್ತಾನೇ ಬೆಸ್ಟು, ನಮ್ಮಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಂಬ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಜಂಬ ಕಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನೂ ಜ್ಞಾನಿ ಇಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ಸ್. Show me one realized soul that I have been telling you repeatedly from 4 weeks, 4 Sundays, 5 Sundays. Show me one realized soul in your Shakta. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೂರ್ಖರೇ, ಮುಟ್ಟಾಳ್ರೆ. ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಯಾವನಾದ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅದು ಅದೊಂದು ಥರ ತಪ್ಪು, ಯಾವನಾದ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ತಪ್ಪು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೀಪ್ಡ್. ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆದಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ನಿಮ್ಮ ತಾತಂದಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರಾನೇ ತಪ್ಪು. Nobody has coached you, guided you and placed you in that religious tradition. What we call it as spiritual tradition.
महाअवतार बाबाजीन केली. They'll only talk about tradition. You ask about Swami Rama, you ask about Yogananda Paramahamsa, you look at all the traditions of all these enlightened beings, ಅವ್ರು ಏನಾರು ಒಂದು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರ? Has any of this? You come down to the recent times of Ramana. Has Ramana proclaimed himself that he belongs to the higher sampradaya? So first come out of this, because the whole of religion is only based on satya, prema, ahimsa. Yavanu helilla. You look at all these enlightened beings, other than these three qualities of satya, dharma, satya, ahimsa and prema, forget dharma. At this moment, dharma is still not there, which I am going to come at a later stage. So in Tattva number 28, you only understand what is it. None of your forefathers have told, other than Shankaracharya, other than Ramanujacharya, other than Madhvacharya, nobody has got enlightened. And even if these acharyas are also enlightened, if you have a question mark, now tell me, what sampradaya did Ramanujacharya have? What was, who was Ramanujacharya? Who was Shankaracharya? Who was Madhvacharya? Who was Govindacharya? Tell me. So, these acharyas, including Jesus Christ, they were all they had that state of avaduta, avanaduta. I am the messenger. Even Ramanujacharya was a messenger. Govindacharya was a messenger. Vallabhacharya was a messenger. Madhvacharya was a messenger. Everybody is a messenger. And everything followed what? Prema, ahimsa, satya. All these three combinations, they formed themselves as dharma. If you look at Krishna, Paramatma, and Krishna in his own Bhagavad Gita, he was only talking about all these qualities with respect. All these qualities put together is called as dharma. So don't think you are Vishnu Bhakta. If you are concentrating on your Chaitanya with Satya, Prema and then Ahimsa, then you will follow everybody. That is why I keep asking, Vishnu Nama Yeno? Is Vishnu with a single Nama or with a triple Nama? Or Vishnu was with one Nama or Mudra or whatever it is? How does Lakshmi, Bhudevi and Sri Devi see Vishnu? Only you will come to see how was Vishnu. He was all the consciousness. For more satsangs from Sri Sri Nimishananda Guruji, subscribe to this channel. Click the bell button below to get notifications. Like and share the video and spread the divine message.